here today to talk about the Massachusetts Association of Haitian Parents. I am one of the managing partners for this organization. It's a volunteer base, and it is a fruition of generations of work in the Boston, Cambridge Haitian community. In the 1950s, when Haitians came, one of the first things that they organized was parents' associations to advocate on behalf of their children and the educational system. I am a beneficiary of that. I graduated from the Boston Public Schools, but I attended a bilingual education program. So when we look at Ms. Del Swint in the back there, she is one of those who retired, I believe, from the BPS system, who helped establish many of these programmings. I benefited from, and I had the opportunity in partnership with the Massachusetts Association of Haitian Parents to advocate for the very first Haitian dual language program at the Matahunt home of the Toussaint Academy. And in the work that we are doing, I do want to make sure that I acknowledge the chair for our executive committee is Reverend Fleury-Saint. The chair, he is a good chair. Souvent comité ou activité va faire ou mettre comme chair, li fait travail, and we are very grateful for him and his leadership. The chair for our advisory board is Charlene Mellon, who's in the back. And then this afternoon, we're going to be leading a workshop that talks about how do we establish, using this platform, an educational vision and agenda for our children in Massachusetts. And the reason we're leading this conversation is my background. I've worked for the Boston Public Schools for over 17 plus years. And in the work that I've done, I've actually worked in almost every department. To be able to see how systems work. And as Marjorie identified, there are resources, there is money. But when it comes to our community, they give us pennies on the dollar for the services of our children and other things. And so what we want to be able to do is how do we come together to put together our collective voice in order to establish an agenda as a community to ensure that all of our children are able to access the resources available to them. And that's some of the work that we do at MAHP. MAHP has a very, very simple platform. We are a collection of multiple organizations and community-based partners, and what we do is we help advocate on behalf of parents. Many of you are familiar with Ilan Planchet, Junior Ruisret. They're part of the original committee for MAHP, and what they've done is advocate. In public schools, if the child is in a public school education setting, charter school education setting, what we do is we collaborate with the families to ensure that their rights, the rights of the parents, are respected. Many of our children, when they go into the educational setting, they require services, how to learn English, or if they need special ed services. And many times, they don't get access to those services. And our job, MHP, is how do we collaborate? We do not want to replicate. We do not want to duplicate. I'm going to repeat that again. We do not want to replicate, and we do not want to duplicate. We want to come alongside many of the community-based organizations such as AFA, IFSI, etc., that they have been partners with us to be able to ensure that indeed all the services, programmatic services for our children that they can get access to. So we promote parent advocacy, the use of native language. Nous fiers de Créole. We are proud of our language. And our language is a community asset that can become an economic powerhouse for us as Haitian people. We were taught to not appreciate our language. We were taught, langage moun blanc, c'est lui même qui gagne plus force. But créole non son belle langue que lié. L'on tendait en poésie qu'à réciter en créole, il faut frémir. Pour moi-même, les m'a chanté dans chant d'espérance en créole, it is better than any Hillsong song that is out there. Why? Because it speaks to my soul as a Haitian person. And so one of the things we do within this work is we promote the use of Haitian
Creole, and we also work to collaborate not only with Boston Public Schools. There's a vision to collaborate with any and every district across Massachusetts, because our children are everywhere. They're in Avon Public Schools, they're in Brockton Public Schools, they're in Medford Public Schools, they're in Dana Hall, they're at BBNN. Our children are everywhere, and they deserve the right to know that their language and their culture are as valued as the European, Hispanic, any other culture that are as valued. The Haitian culture has value too. And last but not least, what can I ask for your support is join us in the workshop this afternoon from 2 to 4 as we will be presenting a more structured PowerPoint to be able to talk about how do we collectively build an agenda as a community to ensure not only que si moun graduate high school, les entrer dans le collège, ils ont accès à ressources pour capable graduer. S'ils veulent devenir un entrepreneur, ils sont capables de faire ça. Tout ça que ils ont désir pour faire dans l'Amérique, il y a des possibilités. Et c'est ça que nous venons joindre dans l'Amérique, ce venture en après-midi. I have to say one more thank you. The last one, parce que si je ne pas fait ça, il y a ma probaton. And this is for Dr. Gérald Gabo. This woman picked me up in a very hard time in my life and breathed life into me. That is why I'm standing here as a managing partner of MAHP. And IFC is one of our founding organizations for MAHP that ensures that if we're able to do events and activities, it's because they share resources. And that's something as a community, Femme dit ça, pas bataille pour l'argent. On nous met ensemble pour collaborer, toujours moins jouer. Ma promoteur, pour jouer plus, ma bataille avec un petit ressource. C'est timide que y a plus gros bataille toujours. Thank you. Donc, parole a dit, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. C'est comme ça, parole a dit, dans le moment ça là tout, moi je voulais le monsieur Neptune. Il y a un petit changement qui est dans le programme là. Please, my apologies, I have a small change in the program. Right after Mr. Neptune, we will be introducing the Caribbean Integration Community Development. So that is the only small change to the agenda. Bonjour tout le monde. Comment nous y Moi content. Covid presque allé, il a toujours, mais presque allé. Nous avons réunis physiquement en tant que communauté pour adresser les problèmes communauté. Ils ont présenté comme monde qui a parlé dans le nom HAMAM, Haitian American Media Association. On a dit oui, et il existait, mais il n'a pas existé. Kounia, c'est moi qui suis secrétaire général. Mais nous avons besoin quand même pour une association média dans la communauté. Je pense que tout le monde qui est dans le domaine et tout leader communautaire qui travaille pour nous garder si nous retourner avec l'association média haïtienne dans Massachusetts. Média haïtien, ils jouent un grand rôle dans le développement de la communauté. Ce qui est important pour nous connaître de lui, c'est que eh bien, sont médias qui ont vocation communautaire, mais tout ça a fait, c'est sous base volontaire. Ou maintenant, 10, 20, 30 radios, télévision, pas de monde qui a touché un pays, c'est volontaire. Mais ils ont contribué à faire information, tout ça qui a passé pour mettre au courant. Des fois, les nouvelles là sont tombées dans le pays d'Haïti. Nous-mêmes, par rapport ici, nous connaissons avant le monde qui est Haïti, surtout dans le moment ça, côté par un courant, dans la zone qui est régulée. Ils ont participé dans ce domaine éducation dans la communauté. Toute agence qui a fait éducation, ils ont collaboré avec eux pour permettre de faire ça. Eh bien, l'école, ils ont travaillé avec eux, les professeurs, etc., pour aider dans le domaine de l'éducation. Quant à pour divertissement, nous connaissons, après, nous travaillons dessus, nous avons besoin de divertissement, la radio a contribué dans ça. Mais on contribue tout, on fait promotion, toute
business, toute activité, toute organisation dans la communauté, eh bien, ils ont contribué ça en pile. Et on fait en pile sensibilisation, motivation, et surtout dans le domaine où nous avons des problèmes dans le pays d'Haïti, les politiques, ils ont contribué dans le travail. Mais quand petit bagage que la radio a fait, nous voulons nous connaître, les connecter les gens. Si autrefois, moun Cambridge, c'était moun Cambridge, mais nous Dorchester, c'était moun Dorchester, moun Malapen, c'était moun Malapen, radio a permettre tout le monde ça, yon côté, eh bien, yon attend les mêmes émissions, yon connecter, eh bien, yon fait interaction. Et radio qui a service, qui te nous dit, yon en pile. C'est Radio Éco-Évangélique, Radio Concorde, Planète Compas, Télé Boston, Belle Top, Énergie, Haïti Focus, Forum Caraïbes, en bâtonnel la Caille. Ils ont tout, dans le niveau pas, ils ont contribué dans le travail, éducation, information, sensibilisation, ça. Mais la radio a un gros problème qu'il y a confronté actuellement. C'est que nous avons un statut légal qui, à cause de manque de ressources, nous obligés de rentrer dans l'eau-parole, nous venons faire radio, nous utiliser thème ça, les pirates, même quoi que c'est thème ça, il pas pirate parce que pas faire en cachette. OK? Mais nous avons besoin qu'on y a et joindre effort ensemble pour que nous soyons capables d'utiliser non seulement la radio, mais supporter par la publicité, parce que si avec ça, on a payé billion, tout au moins, pas oublier que c'est volontaire. Nous avons besoin définitivement d'arriver au niveau pour une radio à télévision 24 sur 24 dans la communauté qui peut desservir nous. Pour nous arriver à faire ça, nous avons besoin d'investisseurs. C'est-à-dire que y a des gens qui ont une capacité, qui sont capables de gagner, pas fortune, nous ne pouvons pas gagner fortune, pas réussir, mais une petite économie qui a aidé nous arriver dans la radio 24 sur 24 dans la communauté. Et toujours avec vocation communautaire. Donc, dans ce sens, nous disons que ce n'est pas seulement la radio et la télévision qui a des services, il y a les sociaux médias, il y a la radio et Internet. Et il y a un pile de monde qui a démarqué question d'illégalité dans la radio, mais là, on fait ça, ils ont perdu l'écoute, ils ont aussi, ils pas dans sous fréquence normale, la perdu l'écoute, même à 80%. Donc, bon besoin. Moi, apprendre que gagner un certain masculin qui a acheté une radio, je bat bravo pour ça. Moi, je bat bravo pour ça. Ça veut dire que Haïti pas une radio 24 sur 24 qu'on y a. Mais malheureusement, ces radio énergie, nous sommes là, l'y acheter. Est-ce que la moyen pour changer statut radio énergie pour venir un statut légal? Nous souhaitons ça. Est-ce que la moyen tout pour lui augmenter la puissance pour l'émettre tout côté capable en mesure pour côté. Donc nous demandons support à la communauté, supporter radio, supporter le travail à faire. Merci beaucoup.